Hi all, welcome back to the channel. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு மெஸ்ஸியான ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இந்த ஹேர் ஸ்டைல் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ஹேர் ஸ்டைல் வந்து நீங்கள் ஷார்ட் ஹேர் டு லாங் ஹேர் எந்த ஹேராக இருந்தாலுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எல்லாத்துலேயுமே இது நல்லா வரும். ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பஃப் வைக்கிறதுக்கு எப்படி நீங்கள் சீவுவீங்களோ அந்த மாதிரி சீவிக்கோங்க. கொஞ்சம் கூட சிக்கில்லாமல் பார்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும். பஃப் வைக்கிறதுக்கு எடுத்த ஹேரில் வந்து நம்ம ரப்பர் பேண்ட் வச்சு டைப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஹேர் பேண்ட் போடுறப்பே நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா இந்த ஹேர் ஸ்டைல் வந்து லூஸ் ஆகிடும். ஸோ நான் நல்லா டைட் பண்ணிக்கிறேன். ஹேர் பேண்ட் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஹேரை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து போட்டு டெம்ப்ரரியாக ஒரு கிளிப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரைடுக்கு எடுக்கிற மாதிரி ரெண்டு சைடும் குட்டி குட்டியாக ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரெண்டு சைடு எடுத்ததையும் சேர்த்து ஒரு ஹேர் பேண்ட் போட்டுக்கோங்க. இதுவுமே நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ டெம்ப்ரரியாக போட்ட கிளிப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹேரை வந்து 2 பார்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அந்த சென்டரில் அந்த செகண்டாக போட்ட ரப்பர் பேண்ட் இருக்குல்ல, அந்த ஹேரை வந்து நீங்கள் மேலே போட்டு அதை டெம்ப்ரரியாக இப்போ கிளிப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதையவே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம் கீழே வரைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம், ரெண்டு சைடும் குட்டி குட்டியாக அந்த ஹேரை ரெண்டு சைடும் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஒரு ரப்பர் பேண்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ முன்னாடி பண்ண மாதிரி அந்த கிளிப்பை எடுத்துட்டு 2 பார்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற ஹேரை எடுத்து மேலே போட்டு அதை கிளிப் பண்ணிடுறோம். இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஹேர் பேண்ட் போடுறப்ப டைட்டாக போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இது மெஸ்ஸி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறோம், அது வந்து நல்லா டைட்டாக நம்ம பேண்ட் போட்டிருந்தா தான் நம்ம லூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். ஹேர் பேண்ட் போடுறப்பே நீங்கள் லூஸாக போட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம லூஸ் பண்ணுறப்ப ஃபுல்லாகவே அது ரிமூவ் ஆகி கழண்டு வந்துடும்.
இப்போ நான் இதோட ஹேர் பேண்ட் போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் முடியோட லென்த் வரைக்கும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனா பண்ணலாம். நான் இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் இதோட ஹேர் பேண்ட் போட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சென்டரில் இருக்கிற அந்த ஹேர்ஸ் எல்லாம் லூஸ் பண்ணி விடுறோம். ஸோ இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஹேர் ஸ்டைல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஹேர் ஸ்டைல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு நிறையா வேணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை பாய்.